Welcome again, my student, to the second scene from our story, The Call of the Wild. مرحبا بك عزيزتي الطالبة في المشهد الثاني من قصتنا The Call of the Wild أي نداء البرية. Open your book page number 91 and 92. ياريت تفتحي كتابك معاي page 91 and 92. معكم teacher فاتن الكفافي. Let's start. This is our story, The Call of the Wild, and part number 1. Now we have today some main characters. بعض الشخصيات اللي حتناولها في قصتنا وفي مشهدنا الثاني لليوم. Buck the hero, Curly, Spitz and Billy. وأكيد تتذكري إنه كيرلي، سبيتس وبيلي كانوا على نفس القارب أو السفينة التي ذهبت إلى الشمال مع باك. And we have Bitterroot and Francois. Bitterroot وفرانسوا هم من أخذ باك، كيرلي، سبيتس and Billy to the north. Okay, the main ideas for today. اليوم إن شاء الله في مشهدنا حنتناول the first day in Canada. أول يوم لباك في كندا in the north. The rule of the club and teeth. وما هو قانون الذي يسمى بكلاب and teeth العصا والأسنان. And the first and the second lesson. وحنشوف الدرس الأول والثاني اللي تعلموا باك في مشهدها الثاني في قصتنا. في بعض الكلمات حنتناولها عشان نفهم مع بعضنا المشهد. Embarrassed. Embarrassed بمعنى feeling ashamed. Feeling ashamed أي أنه شعر بالخجل والإحراج. إذن embarrassed بمعنى feeling ashamed أي شعر بالحرج. Club. This is a club. A thick heavy stick. A thick heavy stick أي عصا سميكة وغليظة. Okay. Also we have husky. A large dog that is used for pulling the sleds. هو كلب ضخم يستخدم لجر العربات. طبعا يعتبر كيرلي، سبيتس، بيلي، هاسكي، وأكيد باك حيصير هاسكي دوغ. Axe. A tool used for cutting wood. This is the axe. Tool used for cutting wood هي أداة تستخدم لقطع الخشب with a long wooden part for holding and metal blade for cutting. With a wooden part أي قطعة خشبية for holding لحملها and a metal وقطعة معدنية for cutting للقطع. So axe هي الفأس. Okay. Now, let's start talking about the journey. رحلة باك with Bitterroot and Francois to the north. Now, Bitterroot and Francois took Buck, Spitz, Billy, Curly on a boat to the north. Buck was taken to Canada on a boat through the ocean. قد تم أخذ باك إلى كندا على متن قارب خلال المحيط. He felt that it is getting colder. ولقد بدأ باك يشعر بأن المكان والجو بدأ يصبح باردا عليه. طبعا لو قارن نفسه مع سانتا كلارا وعيشه في مكان دافئ إلى طبعا وجوده على متن القارب وفي طريقه إلى كندا it's very cold. Yes. Now Bitterroot and Francois reached Canada and took back from down of the ship من أسفل متن السفينة to the deck, to the open part of the boat. ولقد تم أخذ باك، سبيتس، كيرلي and بيلي جميع الكلاب to the deck تعني the open part of the boat أي على متن السفينة، أي بدأوا طبعا فوق السفينة يرون المكان. Buck at first on Dia Beach على شاطئ ديا بيتش when he طبعا get out from the ship عندما نزل من السفينة. Buck was afraid. لقد كان خائفا from the snow. He put his feet on the snow and jumped quickly. هو كان يضع قدمه على الثلج ويقفز ثانيا لأن الثلج very soft
very cold, and this is the first time for Buck to see this snow. إذن Buck في البداية was afraid from the snow. He put his feet on the snow and then jumped quickly. وبعد ذلك كان يقفز بسرعة. He opened his mouth وكان أيضا يفتح فمه to catch the snow. طبعا all the snow starting falling بدأ يتساقط. So Buck want to know what is this؟ ما هذا الذي يسقط من السماء؟ He opened his mouth بدأ يفتح فمه to catch the snow حتى يلتقط هذا الثلج ويعرفه ما هو. The snow was like a fire in his tongue. وكان الثلج كأنه fire نار على his tongue على لسانه. في هذه اللحظة they laughed at him. كل من كان في المكان في الكامب start laughing بدأوا يضحكون على Buck. What is he doing؟ ماذا يفعل هذا الكلب؟ He opened his mouth to catch the snow. هو يفتح فمه ليلتقط الثلج. They laughed at him and he embarrassed. ولقد شعر بالخجل. إذن why he was embarrassed؟ لماذا كان يشعر بالخجل؟ أو ما الذي جعله يشعر بالخجل؟ Because they laughed at him. لأنهم ضحكوا عليه. ولماذا ضحكوا عليه؟ Because he opened his mouth to catch the snow. لأنه كان يفتح فمه ليلتقط الثلج. Now, the first day on the beach in Canada. أول يوم لبك في سواحل وعلى شاطئ ديا in Canada في كندا. ماذا تعلم بك أو ماذا عرف؟ بك للمعرفة he is very clever dog. هو كلب ذكي جدا. بالمشاهدة عندما رأى the club and the dogs fighting and their teeth عندما رأى أسنانهم ورأى القتال and saw the club he learned the rule of a club and teeth. تعلم قانون يدعى قانون العصا والأسنان. The rule of a club and teeth. What is this rule? club. ماذا تعني club بالنسبة لهذا القانون؟ club means the dogs did what they were told so that their master didn't hit them. على الكلاب أن يفعلوا ما يقول لهم أسيادهم الماسترز أي سيده or they will hit them. إذن if they do whatever they master told them they won't or they didn't hit them. إذن the dogs did what they were told. إن الكلاب يفعلون ما يطلب منهم so that their masters didn't hit them. وعليه لن يضربهم أسيادهم أو المسؤولون عنهم. إذن باختصار dogs should listen to their masters. إن الكلاب يجب أن ينصتون إلى السيد or they will be punished أو سوف يعاقبوا. طبعا كيف عرف بك هذا القانون والكلاب؟ عندما رأى the master زي بريرولت وفرانسوا carrying club عندما وجدوهم يحملون عصا. فعندما رآهم بك فهم أنه you should listen to the master or they will punish you or hit you أو سوف يعاقبوك ويضربوك. Also he learned the second part of the rule. الجزء الثاني من القانون teeth تعني الأسنان. dogs must fight to stay alive. عندما رأى الكلاب تتعارك مع بعضها بأسنانها by biting and cutting يعضون ويأكلون بعضهم ويقطعون بعضهم إذن فهم أن dogs must fight to stay alive. يجب أن تقاتل بأسنانك لتبقى على قيد الحياة. طبعا وهذا القانون يطبق في حياة الإنسان. قصتنا لا تعني للحيوانات ولكنها تشير إلى الإنسان. يجب أن يكون قويا حتى يستطيع أن يعيش لأن الضعيف لا يعيش. Now في هذه الأثناء Buck also saw Spitz and Curly الكلبين الذين رافقاه على متن السفينة are fighting each other.
Spitz jump on Curly and start cutting and biting. لقد قفز سبيتس على كيرلي وبدأ يأكلها ويعضها. And Curly want to jump but she cannot do anything. Spitz was very strong. كان سبيتس قويا. Jump and start fighting, biting and cutting each other. بدأوا يعضون ويقطعون بعضهم البعض. What happened? Curly fell down and was full of blood. لقد وقعت كيرلي على الأرض وكانت مليئة بالدماء لأن سبيتس bit her. لأن سبيتس كان يعضها. Look to the other dogs. Here the dogs around them in a circle. وكان يقف الكلاب حولهم في دائرة. Buck don't know what is happening. لكن باك لا يعرف ماذا يحدث وماذا يدور. ولماذا هؤلاء الكلاب in a circle looking like this ينظرون إلى كيرلي and Spitz. What did they want? All dogs go around them in a circle. قد كان كل الكلاب يقفون في دائرة. And with open mouth and shining eyes. بأفواه مفتوحة وعيون تلمع. As if they want to eat. كأنهم يريد أن يأكلون. يعني يستعدون للهجوم. Now, what happened to Curly? When Curly fell down. عندما سقط كيرلي على الأرض. All husky dogs jumped to eat Curly. كل الكلاب قفزت لتأكل كيرلي. إذا لماذا كانوا يقفون وعيونهم تلمع وأفواههم مفتوحة؟ Because they are waiting. لأنهم ينتظرون. They jumped to eat Curly. قفزوا ليأكلوا كيرلي. فرانسوا jumped into the circle. وجاء فرانسوا الماستر تبعهم السيد قفز في داخل الدائرة. طبعا دائرة الكلاب. hitting them with axe. يضربهم بالفأس السميكة جدا ليبعدهم عن كيرلي. but كيرلي was dead. ولكن كيرلي ماتت. كانت ميتة. إذن what happened to Curly was dead. كانت ميتة. طبعا باك what is he doing؟ وماذا كان يفعل باك في هذه الأثناء؟ he was watching. هو يشاهد باستغراب. ماذا يحدث؟ طبعا something did not happen in Santa Clara. هذا شيء لم يحدث في سانتا كلارا. and he was hearing just the voice of Curly. هو يستمع إلى صوت كيرلي was crying. كانت تصرخ بسبب الألم. Spitz made the laughing sounds. وقد قام سبيتس كان باركينج ينبح كأنه يضحك بصوت عالي. طبعا ليش هو بيضحك؟ because he killed Curly. لأنه قتل كيرلي. هو ليس وحده طبعا. هو والجروب of husky dogs وجميع الكلاب الهسكي اللي هجمت على كيرلي. ليس وحده من قتلها بل جميعهم قتلوها. لكنه هو من بدأ المعركة. Buck hated him. From the first time. من أول لحظة باك كره مين؟ سبيتس. وبدأت بينهما العداوة. Now from this fighting. من هذا القتال. This is the first lesson. وهذا كان أول درس تعلمه باك. If you fall you will finish. إذا وقعت سوف تنتهي. إذا من يقع في هذه الحياة من يكون ضعيفا سوف ينتهي. لن يرحمه أحد. Now Buck, it's very hard day. كان اليوم طويل جدا وصعب. A journey during the ocean and he saw all what is happening. ورأى ما حدث بين سبيتس وكيرلي. lots of blood and everything very hard to him. He wants to sleep. He was hungry. كان جوعان. and he wants to sleep. ويريد أن ينام. He went to the tent. ولقد ذهب إلى الخيم. There was warm. كان هناك دفء. and light. وهناك ضوء أو هناك نور. So he went to the tent. What happened? Buck first went into the tent to sleep. لقد ذهب بداية باك إلى الخيم حتى ينام. بيرولد sent him out. ولكن بيرولد قال له اخرج. ليس لك مكان هنا. أخرجه من المكان. Buck say, where were the other dogs? أين الكلاب الباقين؟ أين ذهبوا؟
Oh, they must find a warm place. يجب أنهم قد وجدوا مكانا دافئا ليناموا فيه. Now Buck, starting moving around the tent. He walked around the tent. وقد بدأ يمشي حول الخيام until his feet went into the snow. حتى قدميه دخلت في الثلج. قدمه انزلقت في حفرة من الثلج and there was Billy. وكانت تحت الثلج بيلي. He felt something warm. لقد شعر بشيء دافئ. It was Billy. إنها كانت بيلي. She gave a very friendly bark. ولقد أعطت نباحا ودودا بصوت خافت. So Buck understand that the second lesson. What is the second lesson now? ما هو الدرس الذي تعلمه؟ If you want to sleep, إذا أردت النوم, you should find a hole in the snow. يجب أن تجد لك مكانا أو حفرة بالثلج. إذن if you want to sleep, you should find a hole. يجب أن تجد لك مكانا في الثلج. He climbed into a hole and covered himself to sleep. ولقد قفز في الحفرة وغطى نفسه ونام. إذن ماذا تعلم باك؟ إذا أردت أن تنام if you want to sleep you should find a hole in the snow. وهذا كان الدرس الثاني اللي تعلمه باك. Now let's move to what happened to Buck. After he find a place and learn this lesson, Buck next morning he heard people moving. لقد سمع وهو تحت الثلج عندما نام وغطى نفسه وأصبح الثلج كثيف عليه. next morning اليوم التالي سمع صوت الناس فوق في المخيم في الكامب working moving. What happened to him? He asked himself, where am I? أين أنا؟ طبعا كثير من الناس عندما تنام وتصحى فجأة يعني تنسى ماذا حصل معها. طبعا what did Buck think? I must be trapped like my ancestors. I must be trapped. trapped أي حجز. إنني يجب أن أكون قد ألقي القبض علي وتم حجزي وربطي like my ancestors كأجدادي. إذن هو تذكر أجداده الذين عانوا من الحبس والحجز. So Buck was afraid. He was afraid and jumped from the hole like this. هو كان خائفا وقفز من الحفرة بسرعة and make a huge cloud of snow. وقد عمل أو صنع كضبابة من الثلج حوله. يعني الثلج تناثر في جميع الأماكن بسبب قفزته من الحفرة. لماذا قفز بسرعة؟ Because he was afraid. ولماذا كان خائفا؟ Because he was afraid of a trap like his ancestors. هو خاف أن يكون محجوز مثل أجداده. بهيك بكون انتهى المشهد الثاني من البارت الأول تبعنا. Now let's complete these sentences. Number 1. Buck felt embarrassed because they. لماذا شعر Buck بالانحراج والخجل؟ Because they laughed at him. لأنهم ضحكوا عليه. Number 2. Curly was killed by. لقد قتل كيرلي بواسطة من الذي قتل كيرلي؟ A group of huskies. مجموعة من الهاسكي دوغ. Spitz ومجموعة من الهاسكي دوغ. Number 3. Buck found that the best place to sleep is. لقد وجد باك أن أحسن مكان له للنوم هو in a hole in the snow. في حفرة في الثلج. Number 4. Trapped means ماذا تعني كلمة trapped؟ لو بحثتي عنها في page number 92 حتلاقي معناها جنبها caught in a place and couldn't get out. caught in a place أي أنك محجوز and couldn't get out لا تستطيع أن تخرج. وهذا ما حدث مع باك داخل الثلج. إذن trapped معناها محجوز أو مقيد. Now what is the first lesson that Buck learned? وما هو الدرس الأول الذي تعلمه باك؟ تعلم if you fall you will finish. إذا وقعت فأنت سوف تنتهي ويتم أكلك. Why was
why was he afraid when he woke up? ولماذا شعر بالخوف عندما صحي من النوم؟ As he thought that he was trapped as his ancestors. لأنه اعتقد أنه حجز وقيد as his ancestors مثل أجداده. بهيك بنقول goodbye for this part and thank you for listening.